untuk enselnya ya, untuk posisi karet ya sempurna ya, masih bagus sekali ya, bisa dilihat ya untuk rekan-rekan ya, masih rapat semua ya untuk posisi karetnya, dan juga masih empuk ya untuk karetnya ya, bisa seperti ini ya, bisa dilihat ya untuk rekan-rekan ya. Ya, sangat mudah ya untuk rekan-rekan ya, bisa untuk meniru ya caranya. Oke, videonya sampai di sini dulu, dan nanti kita lanjut di trik-trik lain ya. Jangan lupa untuk share videonya dan klik subscribe dan klik loncengnya biar dapat mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan.